Also wir waren auf verschiedene Workshops. Am ersten haben wir so ein bisschen gelernt, wie man debattieren soll, wie man so eine Verhandlung hält. We've learned a lot, different strategy, different techniques. One about artificial intelligence. This was really interesting. We had to find solution of a problem that young people may solve. Und ich finde das interessant, weil wir waren auch Gruppen gedeelt und müssen eben zu 3 evaluieren, wie man das Problem verlesen kann. Visite zum Bino-Village war mega interessant. Sogar, was mir am besten gefallen war, die Aktivität, die wir gemacht haben. Wir müssen ein bisschen die Arbeit machen, die sie am Alltag machen. For me, it was also a really nice experience. I really liked the workshops. We learned a lot about sustainability, but also about politics and a lot of new stuff like artificial intelligence. Activities were really fun, which you don't usually get to do in school. And I'll definitely be looking into more of what the European Parliament does. For me it was a very nice experience as well. I met some new people and made some new friends. We didn't know each other before. Yeah, until we found out we were in the same school. Yeah. Ich wollte noch so, dass ich ziemlich flott von tun und ich bin froh, dass ich die Chance hatte, heute mitzumachen. Les jeunes peuvent construire le monde de demain, un monde utopiste, un monde sans limite, un monde qui rêve au niveau de l'emploi, au niveau de leur famille, au niveau des voyages, au niveau de l'ouverture d'esprit, de vraiment créer une société où tout le monde vive sainement et puisse s'épanouir et créer tous les projets possibles et imaginables.